Привет, привет, ребят. Как слышно, как видно? Не могу остановить этот прекрасный саундтрек. А он сам кончился. Отлично. Спасибо, Никитос. Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So, you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Те, кто не в теме или не понял прикола. Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Вот. Это смотритель. Ну, типа того, что, знаете, как раньше маяки были, указывая путь, так и здесь смотритель, вот он наблюдает. Только прикол в том, что он слепой. Вот, как бы. Вот, потому он не видит. Ну, это такой местный юмор. Сможет ли YouTube остановить саундтрек? Скорее всего, нет. Просто, ну, может рекламу максимум сделать. Забанить видео, не забанить за него. Потому что есть куча прохождений. Вот, как бы, проблем нету. Так, ну, он нам сказал тупить в скамбар. Так, ребят, давайте сразу договоримся. Я знаю, что в чате есть люди, которые проходили игру. Если я где-то начну тупить, я обращусь к чату. Пока я знаю, что, куда, зачем. Еще одно место с классным саундтреком. Где-то тут была классная отсылка к Луму, к другому квесту. Вот он. Хой. Расскажи мне про Люм. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score and musical effects, not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Такие дела. Но он просто... Это так, чисто отсылку показать. Потому что я ее лично сам пропустил. Когда играл первый раз, мне потом Колян ее уже показал, когда Колян играл. Я такой, воу. Ну а вот пиратские главари. Для меня они символизируют Коляна, Леху и меня. Потому что мы когда игру проходили, вот это как раз 3 человека, которые участвовали в совместке. Колян, может быть, еще подойдет. Да зачем мне собака нужна? Собака никак не влияет на сюжет. А растягивать стрим как бы не вижу смысла. Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Я уверен, Лех, ты еще успеешь вернуться. Стрим 2 часа. И то я более или менее сегодня рассчитываю дойти аж до острова, чтобы вот эти 4 главы поделить пополам. 3 испытания.
There are 3 trials every pirate must pass. You must master the sword and the art of Я уже представляю, как консольщик решил стать пекарем, приходит такой: пройти 3 пека испытания. Right. You must prove yourself in each of these 3 areas: swordplay, thievery, and a treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Если что, грог это в общем кипяченый ром. Кто не знал, я реально думал, это просто выдуманный напиток для игры. Загуглил. Вот, а они здесь такую чушь гонят, вот если не спросить, что такое грог. What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following: kerosene, propylene glycol, artificial sweeteners, Sulfuric acid, rum, acetone, red dye number 2, scum, axle grease, battery acid. and or pepperoni. As you can probably imagine, it's one of the most caustic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Ладно, мы поняли, что нам нужно стать настоящим пиратом. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Так, надо вот этого типка отсюда выманить. Вот эти типы на люстре, они самое классно проводят время. Хотя это якорь, но не суть, это люстра. Hey, you can't come back here. О, вышел. А мы погнали к нему. Вот, кстати, грог стоит. It's some sort of meat or meat-like substance. Так, здесь, по-моему, уже и кастрюля есть. Здорово, Артемка, здорово. Вот тут я вообще долго тупил. Хотя на самом деле... I think that bird will peck my hand off. Извини, ты опоздала. Meanwhile, deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck ship lies anchored in a river of lava. Captain LeChuck, sir. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. Sir, It's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship that murdered me and everyone on board. Yes, sir. Lucky. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bother you with it. However,
taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. TX. Мы продолжаем. В общем, Личак в курсе теперь, что мы на острове. Но я как-то на самом деле не знаю, почему он испугался того, что какой-то, да, дилетант, как он сам сказал, повлияет как-то на него. TX карта. Причем я по этому порту склонял, ну это, шатался. Вот. И не знал, что здесь общая карта есть. Это когда самый первый раз играл вообще эту игру. Так. Где-то здесь. Ну, можем пойти пока. Гульнуть. Тролль Борис. Никитос, ты здесь? Stand aside, troll. I'm a mighty pirate. You're no pirate. While the town drunk could out insult you on his back. And probably would. Причем это тоже шутка на всю игру. Типа он всегда, ну, когда выбираешь вариант, там, я могучий пират. А ему всегда говорят, ты не пират, ты что, так в наглую, прямо в лоб. Oh, yeah? Yeah. Ну, Борис, да. Носатый почему-то такой Борис. That's the best you could come up with. None shall pass. None shall pass. В общем, Борис хочет, чтобы мы его накормили. Pass until you pay the toll. How much is the toll? Well, what have you got? Some semi-rancid meat? I want something that'll attract attention, but have no real importance. Трусы из строительного картона. Обезьяне резиновый цыпленок. Ну-ка, Construction трусы. paper jockey shorts? Don't be silly. You have 3 chances to give me what I want. Then I eat ya. Блин, Борис здесь не в настроении. Ну, в общем, мы ему... None shall pass. Ah, a red herring. Pass. И сейчас смотри, Никитос, ты узнаешь истинное лицо тролля Бориса. Смотри. Оп. А на самом деле это просто голодный пират, косящий под дурачка. Все. И Бориса мы больше не увидим. Вся суть-то, что пираты все Личака испугались, и они сейчас все вот в порту, в скамбаре сидят. Глушат грог. Сейчас будет тоже 2 занятных персонажа. I get in the cannon, but the gunpowder makes me sneeze. Well, I cannot do it. I hurt my hand killing the lions last week. I hardly think Местные чудаки. Джонни Ноксвилл и, не знаю, и Б. Маржера. You don't have any allergies, you faker. You get in the cannon. No, you get in the cannon. No, you get in the cannon. Slacker, Loser. ruffian, Fop. weasel. Weevil. Say there, son, how would you like the chance A once-in-a-lifetime chance. to perform an amazing feat? A death-defying feat. Well, not so death-defying, really. Dangerous feat. No, not dangerous at all, An easy feat. but exciting, With the amazing. adventurous,
acrobatic, And exceedingly well known, fabulous, flying. Fettuccine Brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple, really. See that cannon over there? All you have to do Is get in the cannon. and we shoot you out of it. Я вот не пойму, они близнецы или нет, почему они их речь дополняет друг So, друга. what do you say? Суть такая, что я сейчас не сходил к этому, господи, в магазин, там можно купить некоторые вещи. Потому через них я сейчас буду зарабатывать деньги. How much will you pay me? How about 478 pieces of 8? Okay, sounds good. Have you got a helmet? Of course I have a helmet. What sort of idiot do you take me for? Well, let's have it. We want to be sure. That it's safe. Wouldn't want you hurt. No, sorry. Someone cooked a head cheese in this. Ah, that will work as a helmet. Now we can do the trick. Step right over here, son. Now put on your helmet And get in the cannon. and we'll take care of the rest. Echo! It works! Oh, I'm so relieved. Hey, Are you okay? Тоже такое геймдизайнерское решение. Он же вниз головой лежит. Where's my helmet? he's all right. Hooray! We are spared an embarrassing and financially debilitating lawsuit. Here is your money, sir. Just a recompense for aiding us. The basic theory is fine. We just need to change the aim a bit. I'll try it next. No, I'll do it next. No, me. No, me! Slacker. Loser! Ruffian. В общем, он срулит от них. Срубил бабок и пошел гулять. Тыкс, ну теперь можно сходить к старьевщику. К старьевщику, почему-то я его называю, хотя он на самом деле продавец. У него там много разных вещиц имеется. О, вот местный барыга. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? No, but I once had a barber named Dominique. Close enough. Let's talk business. You want to buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Но мы Only сегодня one in existence. всю ее не будем стримить. Rare. Мы сегодня, ну, так-то стрим 2 часа будет идти. Вот, я постараюсь, ну, хотя бы приблизиться к острову, то есть пройти до 3 главы. Потому что я, ну, прикинул, хотел бы, чтобы, ну, мы за 2 стрима эту игру прошли. А здесь как бы 1 глава длинная и 3 длинная. А 2 и 4 они, ну, небольшие, да, относительно. Ну, даже не относительно, небольшие. I'll take it. It'll make a swell gift. There you go. You made a wise decision. Now get lost. I think I've been had. This is no map. It looks like dancing lessons. Вот так выглядит карта. Хотя дальше я вам покажу. Я вообще картой этой не пользовался. Хотя купить ее надо. Точнее, я, по-моему, купил, когда уже сокровище нашел.
You gotta get me out of here. I'm a victim of society. Not to mention halitosis. Ugh. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Короче, у чувака жутко воняет изо рта. Ну вот, и чтобы с ним разговаривать, надо кое-что провернуть. Ahoy there. Ahoy. fancy pants. What do you want? I could really use a breath Вот mint. как раз. You're telling me. Here, take one. Please. Take the whole roll. That'll be 1 piece of 8. What else do you want? I think I just like to browse for now. Whatever. TX теперь, он говорит, можно осмотреться. Но вот здесь есть, ну, нужно, точнее, есть несколько предметов, которые помогут как раз вот в 2 из 3, по-моему, да, в 2 из 3 испытаниях пиратов. Вот здесь, по-моему, меч лежит. Вот, можно его взять. И лопата пригодится. Don't think, just buy. Вот, и надо к деду подойти. Попробуешь уйти, дед будет угрожать. What do you want? About this sword. Yeah, what about it? I want it. Great. Best 100 pieces of 8 you ever spent. What else do you want? Ну и лопата мне About this интересно. shovel. Yeah, what Сейчас about it? первым делом будем выполнять, короче, задание с поиском клада. I want it. Great. Oh, it'll pay for itself. Лопата Believe есть, me. карта есть. Yeah, you'll dig up 75 pieces of 8 in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? TX. I think I just Пока like не browse. морочимся другими квестами, чисто вот идем за сокровищем. Псыкает там чувак, короче, один. Но у нас как бы есть пока чем заняться, не буду не отвлекаться. Вот. Нам нужно, как я уже сказал, уложиться во время стрима. Колян тут вообще изучил все двери, вот, когда мы проходили. Он, короче, специально срезал. То есть он не хотел обходить, берет, в одну дверь заходит, в другую выходит. А, кстати, пока мы здесь, можно же еще кое-что перехватить и еще кое с кем пообщаться. Персонаж, который знаком, в принципе, тем, кто в Петьку и Василия Ивановича «Судный день» играл. По-моему, сюда, если не ошибаюсь. Да. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? О, дружище, конечно же, нам это пригодится. Maybe no one missed just this one thing. What may I help you with, son? Wait, don't say anything. I can sense your name is Guybrush. Guybrush nose hair. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. Единственный, по-моему, Am I not персонаж, right? который правильно произносит его имя и фамилию. Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Ah, I sense the guilt of stealing my chicken. Все-таки она and спалила, что я украл. Take it. It's yours. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo curse? No. The pulley squeaks. Шкив скрипит. То есть она такая простая женщина. Нет, просто шкив. So, my mind reading skills tell me it is your future,
you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Yes, tell me everything that's gonna happen to me. I am getting a vision. О, светомузыка I началась. see you taking a voyage, a long voyage. I see you captaining a ship. Yeah! I see. What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have... Ну да, спойлерит, Никитос, правильно ты говоришь. Но она как? Она спойлерит, так знаешь, аккуратно, стачивая все углы. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. И вот он сейчас... No. Видишь, она не говорит. Is not right to know. When you know your То есть это самый такой самый правильный спойлерщик в мире. Она говорит так, ну, как вилами по воде, и ты такой, Yikes. И все, и исчезает. Я же говорю, это самый классный спойлерщик. Вот у кого Лехе надо поучиться. Так, ладно, пойдем поговорим с Вонючкой. У нас же есть как его называют? Леденцы. I don't see anything special about. Так, применяем Ooh, that's леденцы, refreshing. товарищ. Ну, Ooh, that's refreshing. господи, не применить, отдать. Oh, Grogo mint. Грога How ментол. refreshing. Thanks. So, have you come to release me? Who are you? My name is Otis. At least I think it is. I've been in here so long I can hardly remember. You gotta get me out of here before I lose my mind completely. Can't you see? I'm innocent. But why are you in jail if you're innocent? I was framed. I didn't touch the stupid flowers. What flowers? The yellow Konish Indormi flowers in the forest. It's against the law to pick them. Can I get you anything? Yes? You can get me out of here! Actually, something to get rid of these rats would be nice. I'll trade you this carrot cake my Aunt Tilly made. I hate carrot cake. Well, keep a stiff upper lip. I gotta go. Thanks a lot. В общем, все равно у нас сейчас пока нету предмета, чтобы его вытащить. Держим путь в сторону клада. Так, и где-то мы шастали на мост, по-моему. Нет, походу, я что-то ошибся. А, вот, развилка. Ага.
В общем, карта у нас есть, но я толком ей не пользовался, откровенно говоря. Здесь как раз написано, как двигаться. То есть, давайте попробуем по ней, я вот не знаю. Я потом расскажу, как я проходил. Получается, вперед, в бок. Точнее, вверх. Вот, кстати, цветы, которые нельзя срывать, но мы сорвем без палева. Потом покажу, зачем пригодится. Так, еще раз. Было вверх. Теперь как бы вот сюда получается. Если заблужусь, буду делать так, как я делал. Потому что моя тактика была немного другая. Ну вот уже мы не по карте пошли. Вот есть красные цветы. Иду я сейчас уже не по карте, естественно. Danger. Open ravine. Запоминайте, что я хожу мимо красных цветов. Looks like an old abandoned campsite. Creepy. Вот, смотрите, видите? Сейчас он, в принципе, и скажет. По-моему, скажет или не скажет. Вот, собственно, и клад. Суть в чем? Я, когда играл, я вообще эту карту еще не получил. И почему-то у меня в голове промелькнула мысль, что нужно ориентироваться по красным цветам. То есть, если ты двигаешься, это, знаете, как горячо. Ну, я так подумал. Просто вот в теории. И оказалось, это правильно. Ты двигаешься от красного цветка к другому красному цветку. То есть их там где-то несколько, где-то один. И ты от одного к другому идешь. И это как бы вот это то самое горячо. И я в итоге без карты нашел клад. То есть прошел до клада, просто ориентируясь по цветам. Так, ну что у нас здесь? The legendary lost treasure of Melee Island. This carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Paid for by the Melee Island Chamber of Commerce. Ну что, копаем. Применяем лопату и копаем. This shouldn't take too long. Hours pass. Hey, I think I hit something. Oh boy. It's a t-shirt. Not my size, but a nice one nonetheless. Well, I guess I should put all this dirt back now.
И это как раз вот то, что мы с Никитосом обсуждали по поводу футболок. Я считал, что это отсылка GTA, вот, что типа, мол, а Никитос просто считает, что это именно вот как, когда человек бывает в каком-то памятном месте, и там, значит, вот есть вот эта продажа футболок. Если я не прав, Никитос, поправь меня. Да, но вот само вот это выражение, оно повторяется как раз в GTA. Я прошел игру на 100%, и все, что я получил, это ту самую сраную футболку. Вот, именно эти слова можно вот в GTA увидеть на футболке в Vice City. Так, ну, в общем, будем выбираться отсюда, потому что сокровища мы нашли. Как бы оно странно здесь не выглядело. И заметьте, что... Да и я как-то не собирался пока с тобой. Вот, и так. Заботливо разработчики нас сразу на основную карту вывели. Так, получается, одно задание мы выполнили. У нас остается еще 2. И это выражение повторяется в туристических местах США. Вот Никитос делает сносочку. Так, ну нам в любом случае в скамбар надо для выполнения следующего задания. И по пути заодно похвастаемся пиратам, что мы нашли вот сокровище. Модную футболку. Так, теперь, значит, нам нужно выполнить следующее задание. Обокрасть, по-моему, дом губернатора. Вот, в воровском искусстве. In the governor's mansion. Угу. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. You might be able to drug them or something. I'll just be running along now. Так, ну теперь... Они нам рассказали о собаках. То есть нам теперь еще нужно с собаками разобраться. Ну, нам нужно попасть на кухню. Чего я, в принципе, ожидаю. Причем повар такой суровый мужик. Тебе тут нечего делать, пацан. Вот он вышел с пузом на кат. А мы такие хоп. Нет, как раз отсылка это к Vice City может быть. Точнее, в Vice City отсылка на эту игру. Так, скидываем мяско. Скидываем тот самый желтый цветок. Собственно, откуда об этом я рецепте узнал? Именно вот от этого чувака, который грог ментол съел. Так, ну... Он как раз рассказывал, что вот этот повар умеет готовить, значит, с этим цветочком. Блюдо. Для сюжета сейчас познакомлю еще с одним персонажем, как раз который псыкал там стоял. Псыкал, который за углом. Hello? Anybody in here?
Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around. Причем вот это самый парадоксальный, как по мне, персонаж. Шериф в порту, где тусуются пираты. Одни сплошные пираты. То есть что он? Ему пофигу на то, что они пираты, и он следит чисто за вот этой своей прибрежной зоной. Yeah, and bad things happen to people who sneak up on other people from behind. So, you're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Лады, погнали. Идем к дому губернатора. Вот те самые сумасшедшие пиранья-пудели. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Такие дела. Я удивлен, что они еще никакую головоломку сюда не вставили с каким-то, не знаю, взломом замка. Хотя, наверное, для 90-го года это было слишком. This door appears to be locked. Странно вообще, что дом губернатора не закрывается. I don't recognize the man, but he has a great hat. Оба. This looks like a job for Fester Shinetop. Все, что там сейчас появляется, это не я. Внизу. No, not the red button. It's a big, ugly, hairy yak wearing some wax lips. I can't move it. I can't move it. Это тоже не я. Я же вообще чилю. I must be nuts. Heck! Gophers! It's beautiful. I can't open it. Uh-oh.
That should hold him for a while. If only I had a file, I could get the idol. Я вот не знаю, ребят, может я туповатый такой. Я сроду не знал, что рашпиль это напильник. Вот это я реально гуглил. То есть для меня всю жизнь напильник был напильником. Я сроду не слышал, чтобы напильник называли рашпилем. Вот это вообще для меня было прям открытие в этой игре. They're yak-sized and covered with slobber. I'm certainly not going to chew on them. В общем, напильника нету человека. Что не дает достать идола. Я не помню, по-моему, средства от крыс. Вот этот чувак просил у нас. Hey, Да. this might work on the rats. Thanks. Here's the cake. А, вот как раз, да, он отдает пирог. И я, короче, когда, играл, тупо что-то зачем-то потянулся и случайно нажал на мышь, и получилось вот что. То есть я нажал применить случайно пирог, а там внутри рашпиль лежит. Я когда сидел и смотрел, как Колян эту игру проходит, Колян, он прям молодец. Он нажал осмотреть пирог. Вот. Гайброш говорит, пирог тяжелый. Вот. И тогда Колян, значит, вот созрел после того, как он этот пирог изучил. А у меня это случайно абсолютно получилось. То есть я его взял, думаю, ну и зачем ему пирог? И зачем-то потянулся, случайно нажал мышь. Вот. И судьба выпала так, что я нажал применить. Вот. И пирог открыл свою тайну, скажем так. Так, ну мы опять теперь. Ну давай через дыру. И почему, интересно, они решили так грамотно перевести, как рашпиль? Почему? В чем проблема была перевести как напильник? То есть я даже в фильмах не слышал, что там называли напильник рашпилем. Это прям, я не знаю. Переводчик, почему он так прямо решил правильничать. С немецкого причем. То есть у рашпиля вообще немецкие корни. Но я говорю, я за всю жизнь не слышал, чтобы напильник рашпилем называли. То есть реально, когда он вот там в диалоге появилось, я пошел гуглить, что такое вообще рашпиль. Не прохождение именно. А, ты к этому, Артем, хочешь? Ну да, тогда согласен, да. Точно. Ну, в любом случае. Когда я загуглил, там именно рашпиль, напильник. Я такой, воу. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation. И вот здесь я выбрал фразу из Индианы Джонса. Короче, место в музее. What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says it belongs in a museum. That's right, it does. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were Причем я не слышу, что его называли Флюстер. Я почему-то слышу Фестер. Не знаю почему. Хотя его зовут Флюстер. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. Как это может быть хуже, чем мы увидели в ремейке? Well, relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit. Единственное, мне интересно, это с кого-то рисовали. Golly.
My lookout told me Или of your это прям arrival. плод воображения I've wanted to художника, meet эта you ever женщина. since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too sweet. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Его зовут Фестер. Twinkley? I really wish I knew how to talk to women. Так, ну все, уходим. Идол у нас. Where do you Опс, think you're going, Throofwood? Трухвод. You know, it's not too late for us to make up and be friends. Yeah. And it's also not too late for me to kill you and still make it to the bar for happy hour. Hand over your Экономный sword. шериф. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. This might actually turn out to be a pretty... Никитос говорит, да, с кого-то. С Никольки, да не очень похоже. Вот тут я помню, блин, меня ошарашило, я думал, сейчас у нее кислород кончится. Потому что я ну, в принципе, судьба Атлантиды вышла позже, и там как раз была тема с окончанием кислорода. А здесь просто нифига. Можешь ходить, но ты к идолу привязан. I can't reach that from here. Тут самое ха-ха, я все, сижу, туплю, и на самом деле ха-ха, просто надо взять идола. Все. И он всплывет. I guess I'll be needing a sword. This one will do. Well, that wasn't so hard. То есть утонуть нельзя. Now all I have to do is show this stupid idol to the pirate leaders and... You're alive! Governor! Hey, you can talk. Huh, who'd have known? What are you doing here? Come to finish the job? No, I came down here to save your life. Fester wasn't acting on my orders when he threw you in there. You came down here to rescue me? I didn't even think you liked me. Well, our first meeting was a little awkward. You seemed to have trouble forming complete sentences. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Who would have known or even cared if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, Governor. О, Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Love Muffin. Sugar Boots. Honey Pumpkin. Plunder Bunny. Kiss me. No, we mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No. музыка просто It's not that at божественная. all. It's just that many of these pirates have made advances towards me, and to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father made me promise never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Okay then. Let's go to your place. Okay. But finish your trials first. I don't want you to be preoccupied. But I feel this sudden urge to complete the trials quickly. Шишечка, ну это имеется в виду, наверное, шишечка лесная. Вот Артем пишет, ее рисовали с художницей из LucasArts по имени Аврил Харрисон. Надо как-нибудь загуглить, фотка есть, интересно. Просто сравнить. Так, ну...
А мы куда, господи, зачем я в эту сторону рванул? Нам же отчитаться пойти надо, что мы и второе испытание выполним. Вообще классные ребята. И вообще нам туда рано. Налево. Нам надо направо. I'm the sneakiest footpad in these aisles. Ah, the idol of many hands. You're a brave lad. And thank you for stealing it for us. Да, я вот это все-таки сделаю, если хочется. To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Так, и остается третье задание, мое самое нелюбимое, хотя его почему-то вспоминают вообще постоянно, когда речь идет о Тайне Острова Обезьян. Вот я его ненавижу, реально, оно слишком муторное и занудное. Но. Так как Гайбраш не умеет фехтовать, вот, надо, чтобы его кто-то научил. И вот тут я тоже долго тупил, но потом допер. Колян, кстати, быстрее до этого додумался. Так, где тут было это? Ахой. Вот это выражение мне нравится. Fancy pants просто. Я... Так же, как и ахой первую неделю или две применял в повседневной речи. Now that I have this sword, who can I test it out on? Well, if you're looking for a good fight, we've got the best sword fighter in all the Caribbean right here on Malay Island. Of course, no one knows where her secret hideout is. Nobody except me. I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way. I guess I could hike all the way over there. Once. I'll be right back. Вот, и соль, короче, в том, что надо за ним гнать. Вот он ушел, и сразу за ним. Вон он пошел, надо за ним, короче, гнать. И чем быстрее, тем лучше. Колян вообще вот тут срезал. Сейчас я тоже так попробую сделать. А он уже тут прошел. Сейчас не знаю, настигнет он. Да. Быстрей. Симулятор догонялок. Вот, лавочник пропал на развилке. За ним. Классно, вот это гениальное вообще геймдизайнерское решение. Оно и такое веселое, смешное, и, блин. Кто бы вообще-то такого догадался в квесте? Я бы точно нет. Там можно, да, какие-то задачи там догадаться, но вот за то, чтобы бегать за кем-то в квесте, это прям... Здорово, Игорек. Игорек. Игорек у меня уже проскакивает. Ну, без палева, да, фактически без палева. Дед, короче, старый ловелас, сейчас узнаете почему. Hello again, Carla. I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it. А, точно, в Deadly Premonition можно бегать. Точно, Никитос. Come out here and bother me. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you. And I'd become another Я не тот Malay мужик, Island Игорек, не тот. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Так вот, прикол в том, что сейчас, да, вот эта повесточка и вся херня,
А это был 1990 год. Мастер меча женщина, причем темнокожая женщина. Вот. Откуда я, в принципе, узнал, что I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. What was your final grade in Captain Smirk's sword fighting class? Grade? Class? You mean you came here to take on the swordmaster of Melee Island, possibly the greatest sword fighter in the entire Caribbean, without a single lesson in the art of fencing? Yep. How did you expect to defend yourself? Gee, I don't know. I see. Obviously not with your razor-sharp wit. I'd advise you to seek out Captain Smirk's and get some real training. It would hardly be ethical, sporting, or even interesting to fight someone as unskilled as yourself. So beat it. Вот, так что она меня послала к своему учителю. Мол, ты еще, пацан, не готов. Что мы, в принципе, и с чем мы, в принципе, согласны и руляем. Так, а капитан, улыбнитесь, он, по-моему, вот здесь. Угу. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training, 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? Это просто Арнольд. You? You could never be Смех у него half the топовый. sword fighter Carla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, "But I digress. You just don't have what it takes." I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the Machine? Тоже, видимо, отсылка к Терминатору. Вот та самая машина. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Watch your footwork. No! Beat first, then lunge. Advance, thrust, recover, parry, riposte. Watch your footwork. Advance, thrust, recover. Hours later. You're starting to get the hang of Никитос it. учит детей будущего, как правильно управляться с джойстиком. Not bad. С гейпада, прошу You got прощения. good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love.
It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? So's your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? I am rubber, you are glue. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Вот эти вопросы и ответы я взял из энциклопедии компьютерных игр, проходил игру с друзьями, Никитос пишет. А потом и в цифровом формате сделал. То есть ты проходил Тайну Острова Обезьян или не проходил, Никитос? Я что-то не особо понял. Так, ладно. Пока Никитос отвечает. В общем, суть такая, что он меня обучил, ну просто обучил, а опыта мне придется набираться в схватках с рядовыми пиратами, которые вот как раз снуют по острову. Не догнал. Да что ж такое? Игру вопросы и ответы. Ну, понятно. Вот оно. И смысл всех схваток будет в том, чтобы просто не только махать шпагой, потому что в квесте ты особо шпагой не помахаешь, а вот нас само это махание шпагой сопоставимо с вот остроумием. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. И встречаясь с этими разными пиратами, мы будем узнавать новые слова. Точнее, не слова, а новые выражения. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. I am rubber, you are glue. Вот он неправильно сейчас парировал мою фразу. You fight like a dairy farmer. I'm shaking, I'm shaking. Опять неправильно. You call yourself a pirate? What's the matter? Just get out of sword fighting class. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Could you repeat that? Можно повторить, кстати, если не... I said... Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Но выражения у меня на это нету, кстати, по-моему.
I am rubber, you are glue. И сейчас он будет наступать. You're no match for my brains, you poor fool. How appropriate. You fight like a cow. И вот мы, получается, проиграли, но схватка не прошла даром, потому что мы получили новые выражения. Зловонный пират. Блин. This better be important. My name is Guybrush Threepwood. И вот почему мне не нравится эта часть, потому что она нудная и надо вот получать опыт. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast. И вот мы как раз получили ответ на то, чего мы не знали. Contemptible sneak. You run that fast? You'll fight like a dairy farmer. Ну вот тут про корову подойдет. How appropriate. You fight like a cow. You're no match for my brains, you poor fool. Oh, yeah? What an idiot. What's the matter? Just get out of sword fighting class. Uncle! Uncle! Так что мы пока, кстати, первый час стрима прошел. О, Колян подтянулся. Как, Колян, считаешь, это что же самая нудная часть, да? В этой игре? Move out of the way or I cuts my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Причем пираты здесь реально, вот с которыми я сражаюсь, выглядят как бомжи. По сравнению с ними Гайбраш прям модель. Топ-модель. Какая-то шапка глупая, вот какое-то, вот какие-то вон штаны порванные. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you, it's all. Вот сейчас ответ тоже на фразу узнали. There are no words for how disgusting you are. I am rubber, you are glue. Have you stopped wearing diapers yet? First, you'd better stop waving it like a feather duster. Ты имеешь в виду, Колян, что логику нельзя последить с мастером меча? What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. I once owned a dog that was smarter than you. How appropriate. You fight like a cow. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Никитос выложил фоточку вопросов и ответов. Так, сейчас, ребят, кексу открою.
Так, что там, мой ход, да? You're no match for my brains, you poor fool. I'm shaking, I'm shaking. There are no words for how disgusting you are. I'm shaking, I'm shaking. Первый, кого мы победили. А победить, по-моему, надо всего лишь 3. Колян меня поправит. Он чуть позже меня игру проходил, может, он помнит. Я, поскольку припоминаю, по-моему, 3 надо победить. И тогда можно идти к мастеру меча. И у мастера меча, причем, можно научиться, по-моему, нескольким ультимативным фразам, от которых они вообще будут просто в шоке. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. А, уже, в смысле, да, всего 3, но уже у 2 нам осталось. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? Have you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? I got this scar on my face during a mighty struggle. Тоже, по-моему, нету у нас ответа на эту фразу. He must have taught you everything you know? Yikes, nice move. Ну вот сейчас цель победить, значит, еще 2 пиратов. Да, господи, опять я сюда поперся. Надо на аллею выйти, чтобы не тыкаться. What you be wanting, you scurvy lumber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Так, на какую мы тут... Так, шрам I на got лице. this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Что я вот этой фразы не помню. There are no words for how disgusting you are. Oh, yeah? Вот этой фразы тоже... This is the end for you, you gutter-crawling cur. Еще одна фраза. Too bad no one's ever heard of you at all. Это, получается, 2 фразы от него узнали. Теперь надо 2 этих фразы использовать, чтобы, ответ отхватить. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Так, что у нас тут было? Вонючий грязный пес. Ответ он не знает. Так, окей. Так, ну про омерзительный я не понял. Yes, there are. You just never learned them. You have the manners of a beggar. Too bad no one's ever heard of you at all. I've heard you were a contemptible sneak.
Too bad no one's ever heard of you at all. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Look behind you, a three-headed monkey. Так, ребят, сейчас я выпущу своих. Но он мотается ведь. Hey, this better be important. Так, ну что? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. This is the end for you, you gutter-crawling cur. I'm shaking! I'm shaking! Нападаем. Так, где тут? You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. I've spoken with apes more polite than you. О, боже мой, еще фраза, да, о, хо-хо-хо-хо-хо. How appropriate. You fight like a cow. People fall at my feet when they see me coming. Так, взгляд, да? I am rubber, you are glue. Uncle, uncle! Так, фраз все больше становится, все больше. Move out of the way or I cuts my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Так, что у нас тут было? People fall at my feet when they see me coming. I'm shaken. I'm shaken. You have the manners of a beggar. Oh, yeah? Еще раз нападает. Так, еще с меня фраза. I've spoken with apes more polite than you. I am rubber, you are glue. Второй есть. I give up. You win. Так, и еще одного пирата надо победить. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Это как фаталити, знаете, только prepare to die. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? You make me want to puke. He must have taught you everything you know? Have you stopped wearing diapers yet?
Why? Did you want to borrow one? People fall at my feet when they see me coming. Oh, yeah? И еще разочек бы его надурить. Какую-нибудь посерьезнее фразу. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. А, парировал. Парировал, парировал. You win. Aye, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Так. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Вот все равно сложные фразы здесь, конечно, рулят. There are no words for how disgusting you are. I'd be in real trouble if you ever used them. People fall at my feet when they see me coming. First, you'd better stop. Не-не, это все не те ответы. I give up. You win. Вот, на последнем прям подзастряли, на последнем. Move out of the way or I cuts my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Oh, you make me want to puke. You make me think somebody already did. My handkerchief will... Махать еще новые слова. He must have taught you everything you know? You fight like a dairy farmer. Так, ну тут это про корову, это нам уже известно. How appropriate. You fight like a cow. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? I give up. You win. А, Aye, this better be important. вот говорю, занудная, вот эта занудная часть вообще. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. My handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all? Но он ответ знает. Хоть что-то. You have the manners of a beggar. He must have taught you everything you know? I've spoken with apes more polite than you. Так-то про семью что-то. I'm glad to hear you attended your family reunion. Так, надо что-нибудь позаумней, позаумней. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended Блин, your нафиг я эту же family фразу reunion. выбрал. Лоханулся. Where did my sword go? Да ёп, просто.
pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I once owned a dog that was smarter than you. I am rubber, you are glue. Наступаю. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? Новый ход. I've heard you were a contemptible sneak. Oh yeah? Все, третий, хватит, наконец-то. You're good enough to fight the Вот, как раз он и sword говорит. master. Ну, теперь самое сложное с мастером меча биться, потому что она реально, там у нее фразы вообще не совпадают с тем, чему, ну, мы... Из того словарного запаса пиратского, который мы собирали, то там вообще просто надо по логике действовать. А то и не по логике. Вот, ну, не знаю, я со второго или с третьего раза прошел, Колян долго с ней карался. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you. Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Ну, давай. My Покой. wisest enemies run away at the first sight of me. You run that fast? No one will ever catch me fighting as badly as you do. How appropriate. You fight like a cow. Ох, сейчас она мне задаст. I hope you have a boat ready for a quick escape. You run that fast? I've got the courage and skill of a master swordsman. How appropriate. You fight like a cow. My tongue is sharper than any sword. I'd be in real trouble if you ever used them. Навтыкала мне. Where did my sword go? I hope this teaches you a lesson. Now scram. Дальше уходит. Просто с локации выйти, опять зайти. С ней будет непросто. Из-за чего вот эта вот глава занудна несколько. Кстати, мы еще ни разу не сохранились. Дайте-ка я сохранюсь на всякий. Отлично. I'm back, and boy, are you in trouble this time. Let's get this over with. I usually see people like you passed out on tavern floors. So you got that job as a janitor after all. My last fight ended with my hands covered with blood. You run that fast? There are no clever moves that can help you now.
I'd be in real trouble if you ever used them. Only once have I met such a coward. Да. Yes, there are. You just never learned them. If your brother's like you, better to marry a pig. How appropriate. You fight like a cow. Втыкали. You win. I hope this teaches you a lesson. Now scram. Зато сейчас как можно, каким крутым быть перед остальными пиратами, это просто вообще. Сейчас вот выхожу и любого хватаю. И такой на него, ты чё? И можно слова мастера меча применять. My wisest enemies run away at the first sight of me. That's not fair. Вот тут они сразу палят. If your brother's like you, better to marry a pig. That's not fair. You're using the sword master's insults, I see. То есть ты уже все непоколебим, просто как воин. No one will ever catch me fighting as badly as you do. That's not fair. You're using the sword master's insults, I see. И все. Wow, you're good enough to fight the sword master. Да, но только Swordmaster жопу мне натирает. Okay, I think I got it this time. Let's get this over with. If your brother's like you, better to marry a pig. How appropriate. You fight like a cow. I hope you have a boat ready for a quick escape. You run that fast? My last fight ended with my hands covered with blood. You run that fast? Every word you say to me is stupid. Yes, there are. You just never learned them. Колян, давай вспоминать, как завалить ее. I will milk every drop of blood from your body. Че, опять про корову? How appropriate. You fight like a cow. There are no clever moves that can help you now. I'd be in real trouble if you ever used them. Where did my sword go? I hope this teaches you a lesson. Now scram. Вот тебе и скрэм. Ага. Так, ладно, отвлекусь. Или не отвлекусь. Меня теперь стопорнули. Некогда время на тебя тратить.
I return, fresh from a kill. Let's get this over with. I will milk every drop of blood from your body. Так, тут что-то, видимо, с тошнотой связано. Так, ну-ка повторить, если... Could you repeat that? I didn't quite get it. I will milk every drop of blood from your body. А, ну тут окей. How appropriate. You fight like a cow. My sword is famous all over the Caribbean. Так. First, you'd better stop waving it like a feather duster. А, она наступает. There are no clever moves that can help you now. I'd be in real trouble if you ever used them. My last fight ended with my hands covered with blood. Could you repeat that? I didn't quite get it. My last fight ended with my hands covered with blood. Вот этим надо нам с Коляном было после прохождения заняться, создать какую-нибудь табличку ответов и парирование этих ответов. Вот что есть, то есть. You make me think somebody already did. Only once have I met such a coward. Why? Did you want to borrow one? Не, ну тут я чушь несу вообще. My wisest enemies run away at the first sight of me. Could you repeat that? I didn't quite get it. My wisest enemies run away at the first sight of me. В энциклопедии это есть. Кстати, фотку энциклопедии скинь, Никитос. Тут вот просто не поднимали эту тему. Я свои 8 томов энциклопедии пересмотрел, вот, которые я в открывашке показывал. Там ни в одной из них нету прохождения Острова Обезьян. Фотку можешь в беседку скинуть. И опять же, там, наверное, английские вариации, а тут русские. I hope now you've learned to stop picking your nose. Look behind you! A three-headed monkey! I hope this teaches you a lesson. Now scram. Мда. This better be Блин, я ж тебя не тормозил. Sorry to bother you. I'll be on my way. Потому что я не прочь бы, конечно, заиметь в коллекцию себе энциклопедии, в которых есть прохождение Острова Обезьян. Чисто на память.
Hi, remember me? Let's get this over with. Every word you say to me is stupid. I'd be in real trouble if you ever used them. I hope you have a boat ready for a quick escape. So you got that job as a janitor after all? No one will ever catch me fighting as badly as you do. First, you'd better stop waving it like a feather duster. There are no clever moves that can help you now. I'd be in real trouble if you ever used them. Only once have I met such a coward. Вот там мне встречается. Вот тебе есть. Тут как бы выделение некоторых слов прямо тебе. Too bad no one's ever heard of you at all. Ну, один хрен она I меня give up. You win. I завалила. hope this teaches you a lesson. Now scram. Сделали бы тут, я не знаю, какую-нибудь энциклопедию пиратских слов, чтобы можно было ее приобрести и просто обойти всю эту хренобору. Whatever you wantin', you scurvy lumber. Sorry to bother you. I'll be on my way. Да, мы здесь, конечно, застряли конкретно. Hi, remember me? Let's get this over with. Давай. I usually see people like you passed out on tavern floors. Could you repeat that? I didn't quite get it. I usually see people like you passed out on tavern floors. В тавернах лежат. Почему не в тавернах лежат? Too bad no one's ever heard of you at all. I've got the courage and skill of a master swordsman. Too bad no one's ever heard of you at all. My name is feared in every dirty corner of this island. I'd be in real trouble if you ever used them. My sword is famous all over the Caribbean. I'm shaken. I'm shaken. Она меня опять забарывает. My tongue is sharper than any sword. First, you'd better stop waving it like a feather duster.
I hope you have a boat ready for a quick escape. So you got that job as a janitor after all. Uncle! Жесть. I hope this teaches you a lesson. Now scram. Дайте мне словарь этих сраных битв. Может, правда, сходить, я не знаю, к пиратам совет какой-нибудь попросить. Нет, тогда у меня как-то быстрее получилось, уж не знаю почему. Что же, со второго или с третьего раза? Сейчас пойду к пиратам, задам вопрос, скажу: пацаны, мне жопу надирают. Welcome, young friend. Have you beaten the sword master yet? Tell me again about mastering the sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. And get yourself trained first. Well, just leave me Ничего alone now. толкового не сказали. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Так, ну, от стрима мало времени остается. Сейчас я все-таки стрим сегодня закончим. Наверное, план не удался, который я придумал. Потому, наверное, сейчас сначала победим мастера меча и на этом стрим закончим. Вот, а завтра тогда будет еще один стрим. Вот, на котором как раз мы доберемся до планки, которую я установил. То есть мы добьем остров и еще там на корабле потусуемся. Hi, remember me? Let's get this over with. Ладно, сейчас буду. My tongue is sharper than any sword. Мой язык. I'd be in real trouble if you ever used them. There are no clever moves that can help you now. Yes, there are. You just never learned them. No one will ever catch me fighting as badly as you do. Тут меня выделено. Меня вряд ли. Could you repeat that? I didn't quite get it. No one will ever catch me fighting as badly as you do. Ну-ка еще раз. Надо поразмыслить. Не спешить. Could you repeat that? I didn't quite get it. No one will ever catch me fighting as badly as you do. Подловишь, в смысле, она лучше дерется, я так понимаю. Ну, First, you'd better stop waving it like a feather duster. нет, наступает. Now I know what filth and stupidity really are. He must have taught you everything you know. My name is feared in every dirty corner of this island. I'm shaken. I'm shaken.
I hope you have a boat ready for a quick escape. Why, did you want to borrow one? My wisest enemies run away at the first sight of me. Could you repeat that? I didn't quite get it. My wisest enemies run away at the first sight of me. А, тень. Too bad no one's ever heard of you at all. Собака. I hope this teaches you a lesson. Now scram. Я сейчас реально, короче, тупо, чтобы вот так гонять из стороны в сторону. Я сейчас перед ней, прямо перед лицом ее сохранюсь. Где тут она стоит? На ней уже минут 30 сидим, блин. Hi, remember me? Let's get this over with. I hope you have a boat ready for a quick escape. Так, это занять его. Why, did you want to borrow one? Every word you say to me is stupid. Yes, there are. You just never learned them. If your brother's like you, better to marry a pig. How appropriate. You fight like a cow. I usually see people like you passed out on tavern floors. He must have taught you everything. Нет, you я know? прям в каком-то застрял. Пипос. My last fight ended with my hands covered with blood. You make me think somebody already did. I've got the courage and skill of a master swordsman. Too bad no one's ever heard of you at all. Yikes, nice move. I hope this teaches you a lesson. Now scram. Сейчас будем так и Hi, remember действовать. me? Let's get this over with. Every word you say to me is stupid. Ну вот что можно на это ответить?
Ну-ка еще раз. Could you repeat that? I didn't То ли у меня quite get it. словарный запас Every другой word был you say to me is stupid. в прошлый раз. То ли хрен его знает. I'm От glad to балды. hear you attended your family reunion. If your brother's like you, better to marry a pig. How appropriate. You fight like a cow. I will milk every drop of blood from your body. Видимо, предыдущая фраза была про корову. How appropriate. Успешный. You fight like a cow. My wisest enemies run away at the first sight of me. You run that fast? Only once have I met such a coward. Не знаю, может еще по пиратам хотя с другой стороны. I'm glad to hear you attended your family reunion. My sword is famous all over the Caribbean. Да вот я что-то просто не знаю таких энциклопедий. Я почему-то и попросил сфотать, что я не встречал, чтобы с прохождением прям вот именно этой игры было энциклопедия. Так, на Карибском море. Не, пока не надо, Никитос. Could you repeat that? I didn't quite get it. My sword is famous all over the Caribbean. Славится, клинок славится. Ну, значит, по идее, жаль, что о тебе никто не слышал или что-то есть. Что-то такое. Может, я не прав. I hope now you've learned to stop picking your nose. Нет, наверное, надо был другой ответ. I hope you have a boat ready for a quick escape. Но это занятие. Why? Did you want to borrow one? My name is feared in every dirty corner of this island. Наводит ужас. Типа, мое имя. Наводит ужас на каждый. Too bad no one's ever heard of you at all. Ага, есть, правильно. My tongue is sharper than any sword. Язык мой острее клинка. Еще раз. Could you repeat that? I didn't quite get it. My tongue is sharper than any sword. Язык мой меткий острее клинка. First, you'd better stop waving it like a feather duster. I give up. Есть, 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 есть. Well, Все, Никитос, помощь не I hope пригодится. you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the sword master. You'll need proof. Here, this should convince them. Ну что, давайте я еще возьму полчасика фору, и чтобы остров хотя бы закончить. Теперь сложности уже не возникнет. Это вот эта самая сложная часть для меня, по крайней мере, игры была. Надо было просто думать, а не бездумно шлепать.
Так, возвращаемся к пиратам. Оба-на, этот пропал. Оп. What was that? I'm so confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. What? By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. I'm afraid we've seen the last of her. So where were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Where did they go? LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Oh yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Прочитаем записку. Attention, pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Так, ну естественно он соберется отправиться следом, а следом ему нужен корабль и команда. Вот, соответственно, сейчас сюда зайдем. Нам понадобятся крюжечки. Чувака, горе. Бизнес загинается. Where are all the pirates? The governor is gone. LeChuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports. For a small consideration, of course. What'll become of my business? Oh, woe is me. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. Вот как раз он. The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. Will you join me? Alas, I cannot go to sea. An old war injury. I'm sure you understand. Так я и не понял, какая у него рана. Right. I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galoshes. And don't forget to write. Bye now. Так, ну, тоже тянуть не буду. Нам понадобится грог. I think it's full of that foul stuff pirates drink. Вот. Сейчас увидите, зачем мне так много кружек. This stuff is eating right through the mug. Вот. Кружка проедается. Много кружек для того, чтобы эту всю фигню донести. Я начинаю собирать команду. Команда у меня буквально будет из нескольких человек. I don't see any. Так, здесь воспользуемся трюком Коляна. Так, кружку почти разъела. Применить эту кружку. Can't get anything out of that mug. It's not really much of a mug anymore. Что, все Can't разъелось? get anything out of that mug. Собака. Надо было здесь It's переливать. not really much of a mug anymore. Ну ладно. Блин, не в ту дверь. Не успел добежать. Надо было не тянуть. Looks like a fine pewter tankard. Looks like a fine pewter tankard. Ну так возьми.
Так, применяем опять круженцию. И руляем. Так, быстренько кружку применить. Сюда перелили. Далее бежим. Так, еще раз применяем кружку, в другую переливаем. Чим сюда. И применяем кружку на замке. Hey, great! A drink! I'm real thirsty. Yikes! О том как раз, о чем говорили, что грог это еще та дрянь. And to think I used to drink that stuff. I'm free! Oh yeah, thanks. If there's anything I can ever do for you. Well, actually, there is something. I'm looking for brave people to join my crew and sail off to Monkey Island with me to rescue the governor. She's been abducted by the fearsome pirate LeChuck and is being held against her will somewhere in his secret hideout. I see. Well, yes, LeChuck, you say? Well, yes, yes, of course. We must sail to Monkey Island and... Hey, look behind you, a three-headed monkey! I can't believe I fell for that. Развели, короче. Good trick, though. Но в любом случае, я вам скажу так, это надо было сделать, иначе не было бы вот этой заставки. Having just returned from melee, LeChuck and his crew find their old hiding place in the underground rivers of Monkey Island and drop anchor. Captain, sir, I just stopped by to congratulate you. Что же здесь делает шериф, да? Captain? Сейчас будет фаталити. Captain, are you all right? Заметьте, это была кровь. Never felt better. And how fares our prisoner? Ah, yes, the prisoner. We had a little trouble. Trouble! No, nothing to worry about, sir. Everything's under control. She escaped a few times, but we've got her locked up in the brig. No one's getting in or out of there. For your sake, I hope not. Именно 18+. With years of planning almost destroyed by my death, I'm not taking any chances now. You took care of Mr. Threepwood then? Guybrush Threepwood will not be a problem. At this very moment, he's 20 feet underwater. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten out by crabs. Fish pecking at his fingers. Kinda makes you wish you were there to watch. Ah, yes, sir. Ugh. Sure does at that. Now, go check on the route. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. Вот. Ну, первого человека, считайте, мы взяли. Здесь еще есть парочка, как раз за которой мы сейчас отправимся. Первый это, конечно же, точнее, не в первый, второй уже получается. Эти ребята бесполезны, там просто с ними много веселых диалогов, но не хочу тратить время на это. Вот. Посему у нас остается два более или менее нужных человека. Естественно, нам нужен тот, кто умеет драться, это мастер меча. Вот, мы сейчас сразу к ней сходим. Кстати, надо было сохраниться после того, как мы ее победили. Что я сейчас и сделаю. Что он здесь делает? Это ж куда он смотрит? Ларри, у меня проблема с Ларри. Я Ларри ни одной части не проходил.
Так, на чем мы там остановились? За мастером меча мы шли. Ну там все просто сейчас будет. Рандеву это только в Дискорде. И то, ну я вот посмотрел недавно на то, как строится там все в этом рандеву. Суть там была в том, что там просто подбор фраз. То есть там нету какой-то квестовой составляющей. То есть это наподобие, как вот и битва с мастером меча. Вот. Можно, конечно, но в Дискорде для прикола, потому что не пропустит. YouTube не пропустит. The governor's been kidnapped. What? That's ridiculous. Oh, no. This looks bad. Very bad. I'm getting a ship and a crew together to go rescue her. I have a feeling I'm going to regret this, but count me in. I'll meet you at the dock. Так, второй человек есть, и еще один остается. К нему можно было раньше сходить, но я не стал идти. В Ларе можно, но тем более ремейк первого Лари есть. Не VGA ремейк, как когда-то Сьерра выпускала, а именно ремейк. Дело в том, что я еще не очень люблю сьерровские квесты. Вот реально не люблю. Допустим, есть охрененный квест Gabriel Knight, да? Я первый проходил, но первый ремейк. Ремастер он же. 15-го, по-моему, года. Вот. Потому что в в оригинале все, конечно, классно. Но классно как? До того момента, пока дело не доходит до интерфейса. Интерфейс в сьерровских играх это полное говно по сравнению со скамом. Ларри тоже на YouTube не пропустит. Да, по-моему, есть же прохождение. Так, а зачем? Я, кстати, зря надо было на карте оставаться. Зачем сюда попёрся, что заболтался? Ой, что-то эти звуки волн меня манят в одно место. Так, давайте я сейчас отойду на 5 сек по нужде. Вот, и вернусь, и мы продолжим. Так, погнали далее. И тем более я стримы, точнее стрим, квесты прохожу на стримах, те, которые, ну, уже одолел в спокойной обстановке. Чисто тупить, я уже говорил, что сидеть тупить никому это интересно не будет. Допустим, сейчас я уже себя чувствовал некомфортно, когда мы здесь подбирали, сидели с выражения к мастеру меча.
Ну, вот зачем этот цыпленок со шкифом был нужен? Потому что без него здесь не переберешься на ту сторону. Еще один колоритный персонаж этой игры сейчас будет. Руки особенно. Hey, I don't like visitors. Who are you? The governor's been kidnapped! What? That's preposterous. Oh, really? Take a look at this note they left. Oh no. This is horrible. What are we going to do? Ну вот, мы ему, в принципе, и должны сразу сказать. We could get a crew together and sail off after them. What an idea. Now, if we only had a captain. Well, what about me? Ha! You? Ha! Oh! That's a good one. Hey, I'm serious. Really? Really? Okay, let's see you prove it. Walk this way. There's something in here that I want to show you. Something horrible. Something so horrible that I stay awake at night just thinking about it. But I don't mean to scare you. I'm sure a big brave guy like yourself will have no problem facing this monster. After all, it's much smaller than the beast that bit off my hands so many years ago. Arr, 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 arr. Монстр, который лишил его рук. Огонь. Oh, I just remembered something. I never did get around to feeding him this week. Ha 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 ha! Silly me! I'll let you open this last door yourself. Just let me get out of your way. Ну что, готовы увидеть страшное создание? Getting cold feet? No, I just don't know what I'm supposed to do. You're supposed to open that little door. And if you're brave enough, touch the beast inside. Oh, is that all? Тут я был, конечно, на измене. Okay, go ahead. If you've got the guts. Just go ahead and open it. Красивый арт. Попугай лишил его рук. То есть он боялся попугая. You are a brave man after all. You faced the beast I've feared all these years. You had the guts to do what I never could. I feel like such a coward. I'm not good enough to be on your crew. I'm not even good enough to swab your decks. Oh, come on, Mr. Meat hook. Mr. Meat Hook. You're a big, strong, good-looking guy with a great tattoo. I can make it talk. Wanna see? Ha! Maybe later. Anyway, you can swab my decks anytime. Really? Sure. I can still be on Блин, мне your интересно, как он crew. будет драить палубу, когда у него вместо рук крюки. Oh, thank you. Thank you. Это ж, блин, визуализация выражения, руки I'll let you крюки. down. Hey, maybe I'll get a chance to show you my whole tattoo routine when we're at sea. Wow, this is. У него просто говорящая татуировка. Так, ладно, второй у нас есть. Точнее, третий. Теперь остается дело в корабле. И еще одна неприятная для меня часть. Не потому что... Ну, она нудная, с другой стороны. Да, она нудная, но там нету ничего сложного.
Вот. Просто там персонаж, это вот я по жизни не люблю навязчивых людей. I think it could support my weight. И вот это прям визуализация тоже навязчивого человека. Прям я ненавижу этого персонажа. Вообще жесть как ненавижу. Wow, it works both ways. That's some chicken. Так, команда собрана. Остается дело за кораблем. И вот тут, Никитос, мне понадобится твоя внимательность. Я эту часть проходил. Ну, сейчас я покажу, в чем будет суть загадки. Сейчас мы сходим вот сюда. Никитос, мне понадобится твоя внимательность. Ну, или, я не знаю, перемотка стрима. Сейчас объясню чуть дальше, почему. Сейчас придем сюда. Howdy. Вот самый бесячий персонаж. Previously owned vessels, and I'd stand on my head to make you a deal. What sort of craft are you looking for? Big? Little? Fast? Slow? You want it? I got it. And if I don't got it, I'll get it. I want to make you a deal that you're happy with. Because if you're not happy, I'm not happy. But I know you're gonna leave here happy today. How do I know? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. So tell me. И причем это нельзя пропустить всю эту болтовню. Я не просто так вот. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you Вот прикол, да, он сзади стоял. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here. So if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here when you come back. But I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Вот чисто он будет постоянно бошку забивать. Так суть в чем? У Гайбраша нету денег на корабль. И максимум, что можно сделать, взять кредит. Кредит можно взять у продавца магазина. Но, естественно, в кредит выплачивать нечем. Вот, я кратенько, потому что мы и так залипаем долго. Вот, и все придется опять делать хитростью. Так вот, у него есть сейф. Сейф открывается комбинацией, потому сейчас, Никитос, я тебя попрошу запомнить комбинацию. Вот. Комбинация — это поворот ручки вправо-влево. Я этот момент как проходил? Я тупо брал телефон, снимал, хотя, в принципе, я сейчас могу так же сделать. Вот, и просто потом повторял комбинацию в телефоне. Hey, where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake, and when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. We only take cash here. Сейчас поговорим с ним о кредите. What do you want? I think I'd just like to browse. Whatever. Или, наверное, я еще со Стэном не поговорил. И чтобы он мне дал махать. Придется обратно пилить. Блять. Да, надо было со Стэном сначала поднять вопрос цены. А то, что он типа пришел, а что толку, что пришел? Ой, блин, а стрим уже 2,5 часа идет.
Так, ладно. Давайте так. Стрим идет 2,5 часа. Давайте так. Мы либо сейчас заканчиваем эту главу. Тут осталось только вот разобраться с сейфом и выкупить корабль. Но это недолго, может, минут за 15 управимся. Вот. Либо мы прямо сейчас останавливаемся. Давайте решать, кто в чате. Вот. Потому что до конца главы чуть-чуть осталось. Вот только с кораблем. Вторую главу мы дойдем до нее, сохранимся, но проходить ее сегодня не будем явно. Я тогда завтра, наверное, может быть, еще один стрим проведу. Так, куда я собирался? К Стэну. Я предлагаю все-таки закончить главу и все. Никитос, у нас сколько? 12 минут еще. Ну давайте. So, what else can I show you? Something not too expensive, but built to last. Мне нравится корабль, который он с надписью как есть. Now, I can see you're a no-frills kind of guy, but I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land far to the north. То есть он им лодку викингов предлагает. As the men are tough, and hey, you wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Бесячий персонаж, собака, я бы его подстрелил бы. How much would you like to spend? Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper Вот лавочник может предоставить кредит. Then we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. Oh, no more than 172 pieces of 8. I'm glad this ship doesn't have ears, my friend, because if she did, she'd slap your face. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? On second thought, this may not be the ship for me. Of course it isn't. You're looking for a much bigger boat. I can tell. So, what else can I show you? I don't really have that much to spend. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Walk this way. Вот, отлично. То, что нам и нужно. This here is the famous Sea Monkey, the only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Malay Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. Let's talk about money. Your money. Money is no object. Well, it is with me. How much you got? Oh, no more than 172 pieces of 8. Look,
This is a very reasonably priced chip, but not that reasonable. I don't think you've got the cash for this transaction either. Так, все, сейчас отправляемся к этому. Don't you? On second thought, this may not be the ship for me. Well, heck, I can understand that. Nothing wrong with being indecisive, even if it is a waste of my time. То есть это реальный, блин, мастер продавать. Он тебе голову засирает и не отпускает. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. Did I already give you my card? Here. I'd better give you another one just in case. Thanks. Так, возвращаемся. Занудный персонаж и вот занудная часть. Вроде дальше по игре, вот я не помню таких особо занудных частей. Точнее, занудных заданий. Это вот самое, наверное, в первой локации два задания из моих самых нелюбимых. Этот мастер меча и вот этот вот тип, он реально бесячий. Как хочешь ему втык дать, сказать, отмахайся от меня. Так. Никитос, ну ты если найдешь энциклопедию, скинь фотку энциклопедии, я хоть буду знать, в какой энциклопедии эта фигня была. Ring bell for service. It never fails. I step away from the counter for 2 seconds and some idiot's already ringing that stupid bell. What do you want? Вот, появилась. Я бы хотел взять у вас I'm кредит. interested in procuring a note of credit. Надо включать камеру. You got a job. Сконцентрируюсь на сейфе. Yes, of course I do. All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Вот сейчас как раз форма будет там. Смотрим. Let's see here. What did you say your occupation was? To be honest, sir, I'm between jobs. I appreciate your honesty. But I didn't get to be 83 by being no jackass. No job, no credit. Come see me when you land a job and we'll talk. Сейчас будем грабить деда. What else do you want? I'm looking for the sword master of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? I guess I could hike all the way over there. Again. I'll be right back. Так, деда отправили. Don't touch anything. Иди, дед. А мы пока тут посвоенравничаем. Так, я вот записал, сейчас будем смотреть. Так, отлично. Подходим. Тут еще тема, что если в правую сторону, это от себя получается толкать, чтобы на себя тянуть. Я вот не сразу эту понял, кстати, фишку. Раз, так. Потом. Сейчас вот смотрю, не спешу. Потом толкаем до середины. Раз, два, три. Потом, получается, тянем
Опять же до середины. Тянем. Так. Ну-ка, стоп. Так, теперь. Все. А, не все, неправильно. Блин, что за фигня? Где-то тупанул. Тянем. It's locked. Не, я говорю, тянем рычаг. Потом толкаем. It's locked. Да я сказал толкать. Так, потом в обратную сторону. Есть. There's nothing Всё. in here but this note. Так, и взяли справку на кредит. Теперь к стену и все, и заканчиваем этот уровень. Точнее, эту локацию. Главу. Не локацию, главу. Все, деда обманули. Руляем. Я не уверен, будет ли стрим завтра. Я еще подумаю, рассчитаю. Вот, может быть, все-таки он будет через неделю. Ну, давай. Давай, Никитос. Потому что, чтобы вообще, я говорю, 2 стрима планировалось на эту игру. Вот мы почти 3 часа прозависали тут. Ну, я говорю, 40 минут мы потратили чисто вот на мастера меча. Я думал, не будет так долго. Так, мы к стену. Howdy. Пошли Great to покупать. see you again. I knew you'd come back. Everybody does. You know why they come back? Короче, Look at Стэн, all these я тебя ships. сейчас I've got something разделаю. for everyone. Come, take a look around. So, what else can I show you? Could I see the cheap one again? I knew it. I knew it. Отлично. Just can't get her out of your mind, can you? Сейчас будем еще с ним торговаться. Hard to stay away from a good mystery, isn't it? Hmm? Just how much were you looking to spend today? I got credit from the storekeeper. Will you take it? Hey, of course! Your credit's always good at stands. It doesn't matter if you've had credit problems in the past. Divorce, bankruptcy, chronic gambling mishaps. I mean, who am I to judge, right? If the storekeeper trusts you enough to give you a letter of credit, then you must be an honest man with a steady income, right? Right. Let's get down to brass tacks, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that I want to sell it, so... Судим опции. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 10,000 pieces of 8. How does that sound to you? Судим Let's опции. talk extras. Extras? You want to talk extras? Great! This baby's loaded with extras. For instance, did I tell you about the porthole defoggers?
think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more. Did I tell you about the anti-lock anchor? I think I can live without that particular piece of junk. Sure, throw safety to the wind. But wait, there's more. Did I tell you about the rack and pinion rudder? I think I can live without that particular piece of junk. Well, I guess it'll float without it, barely. But wait, there's more. Did I tell you about the velour sail Велюровые cover? чехлы. I think I can live without that particular piece of junk. Hey, travel light. I can understand that, sure. Of course, mutiny is an ugly word. But wait, there's more. Did I tell you about the tachometer? I think I can live without that particular piece of junk. Wow, does your wife know you're such a cheapskate? But wait, there's more. Did I tell you about the elevator made with wood from Burgundy wine casks? I think I can live without that particular piece of junk. Yeah, I guess that is kind of decadent, isn't it? But wait, there's more. Собак. Did I tell you about this simulated wood siding? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but I'm telling you, barnacles hate simulated wood. But wait, there's more. Did I tell you about the porthole Так, все, хватит. defoggers? Это уже по кругу пошло. Enough about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great. How much? Well, how does 3,000 pieces of 8 sound? Sure, I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week, so you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 6,850 pieces of 8. How does that sound to Многовато. you? I'd like to make you an offer. Great. How much? All right, 5,000, but that's my final offer. 5,000 pieces of 8? Okay. It's killing me, but okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah, do you have that note from the storekeeper on you? Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really. Sucker. See you at the dock, and don't forget your crew. All 3 of them. Ну, троих как раз. Он говорит, что команда должна из троих состоять. Ну все, идем туда в доки. Туда корабль подгонят. Команда у нас уже есть. И заканчивается глава как раз. Hey, it's a good thing you showed up. 10 people have offered to buy this baby off me while I've been standing here waiting for you. But I said, no way. I know a guy who's in love with this ship, and it would break his heart to lose it. Am I right? Of course I am. I mean, just look at her. Sleek, aerodynamic, a buoyant barnacle-covered beauty. I think we're having a real moment here. I've changed my mind. I can't give her up. You can have your money back. How could I sell something so dear?
Then again, a deal's a deal, right? Right. Catch you later. Good luck, enjoy. I'm out of here. В общем, я намахал его с кредитом, I almost forgot to give you this а free он намахал seafaring меня. literature. My gift to you. Just remember where you got it. Stands. Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey, long time no see. Have you come to be on my crew? Hey, I could never pass up a chance to make some easy money. Money? Yeah, we are getting paid for this, right? Is it true what I heard about you and the storekeeper? Look, don't start with me, okay? So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? I need him to go back to my place and pick up my bags. What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought. Ну вот, начинается вторая глава, мы сейчас сохраняемся на ней. Все, и продолжим уже в следующий раз. Вот и так стрим уже почти 3 часа идет. Through the courageous leadership of Captain Threepwood, the Sea Monkey is finally underway. Undaunted by their lack of navigational equipment or expertise, the crew begins to plan their voyage. First of all, I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, Да не за что. teamwork. First, Абсолютно I не за assigned что. some duties. What is it we were suckered into doing again? Сейчас сейвится I made будет. a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it, we got this great ship. Well, we got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel, and cruise for a while? I could use a little work on my tan. Come to think of it, I have been a little stressed out lately. I could use a rest. Then it's decided. We cruise the Caribbean. I'm doomed. Все, здесь и сохранимся. Я обречен. Отличная точка для сохранения. Записать. Все, продолжим через неделю. Давайте, ребят, спасибо, что пришли.